It's one wicked road, you gonna make it right. You found your way to go, you gonna take that ride. No matter way too long, no matter way too right. You gotta wait too long to run away tonight. You know, a dog comes up, you know, the dog's name is Bear, and he's like, you know, actually that's not that uncommon, that's the number one dog name. And then she had said, you know, the number one bear's name is, you know, whatever. What was the name that she named it? Henry. Henry, which I thought was very funny. Bueno, dice que todas las bromas que hacen en las películas o los chistes son suyos, realmente, que realmente aquí van como escribiendo el guión los propios actores salir hablando, que Jimmy y Alex lo que hacen es como marcar las pautas generales de dibujar lo que es la foto general, pero ellos van escribiendo. En este caso estaba Lauren, que es escritora, que de hecho hizo Search for Friends to the End of the World con Keira Knightley y Steve Carell, y que después de esta película, como no iba muy bien, había vivido una especie de crisis y se cortó el pelo, se lo tenía de azul y aquí aparecía con peluca y tal. Entonces hay una línea, o sea, una frase muy buena que es cuando hablan del perro, ¿no? Que le llaman Bear, que es un nombre muy normal para un perro allí, y aquí le llaman they call it Henry here in this film. Is it called Henry? I don't know, aquí le Is it llaman called Henry? Oso. O sea, ella dice, el nombre es un nombre muy común de perro y ella dice Sí, el nombre pero- el nombre más común de pero se llama oso. perro, que es oso. Henry. Ya, pero ahí les llaman a muchos perros Bear, como oso. No, es como que hace dos chistes. O sea, él dice, el Es nombre que no más la he común visto, de es perro verdad. es Bear. Y ella dice, y el nombre más común de oso es Es Henry. Henry. It's, and her timing was great too. Who here has been to Los Angeles? ¿Quiénes habéis estado en Los Ángeles? Would you have you gone there? How long were you there for? Like when you went? ¿Cuánto tiempo? 5 days. That's a nice time. Like I'm literally in Spain for the weekend. You know, like I'm taking a weekend trip to Spain from Los Angeles. That's crazy. Like I leave Monday. It's nuts. Que le pase muy bien 5 días, porque él se ha venido un fin de y es como me cojo un avión de Los Ángeles a pasar el fin de semana a España, es una locura. Do you hear that? Makes a drumming table. I think I'm going crazy. Yeah, that's it. Es que si tocamos aquí, es como si fuera una mesa de It's nuts, percusión. isn't Se está volviendo loco. Es el tambor, es como el tambor de la foto en la que aparece uno de los personajes. Suena. It's like the drum in that picture with one of the characters, that sounds. Oh yeah. Amir o era. Mir. Amir, yes. Yes, Amir. I'm the, what is it? I'll go, I'm the least important person here. Did you have a question? Él en principio es el actor más importante o con más nombre, para mí el que más me llama la atención en la película. Al no haber un guión escrito, el director ya tenía pensado que Emily Fosler iba a ser, digamos, el personaje que iba a tener más peso. Él lo sabía, él sabía que iba a ceder ese protagonismo. Él a lo mejor pensaba que iba a tener un peso más importante en la película. Perdona. Yes, I do work out. Is that what he's ¿El asking? quién? No. El El mismo, okay. To him, you are like the most well-known actor in this film. Did you know you were going to sort of like carry the main role here, that you were sort of being the main character, like Emily Foster was going to be so important? You know, I think just the way that it's hard. It's a hard question to answer because the two, when we were shooting it, there was like the guy who plays Hugh with the beard. Like he was like wonderful, and I'm like, oh my god, he's stealing the show, you know. And then it cut together differently. So like the movie kind of is based around like Emily, the blonde, and then my character. So I just think that it's kind of like with the footage that they had, it just kind of came out. Now I'm probably doing a lot of these because I am a more known actor, but it was I think it just the way that Jim wrote it. I think those two characters, my character and Emily's character, were like the two kind of characters that were like the glue to everything else. So. All I know is that I've now been to Spain twice because of this movie,
I've been to Germany. I've been all over the States. And I'm not even paying for it. It's wonderful, you know? You see things better. When you're flown somewhere for work, your eyes are brighter because you're not paying for it. You know what I mean? It's like, when you're paying for a trip, it's like, God damn it, should I? You're a little more stressed, you know? It's like, that's a really pretty fountain, but God, this trip's cost me a lot of money. Dice que no, que fue difícil rodarlo, que es difícil contestar eso que tú has dicho, que el personaje que hacía de Hugh se lo encontró allí diciendo, así este es el de la barba y tal, sigue estando aquí. Y él cree que realmente toda la película gira en torno a la rubia, a Emily y a él, quizás porque él era el más conocido y que quizás Jim lo que tenía en mente es que bueno, estos dos personajes van a ser como realmente el vínculo de unión de todo, ¿no? El pegamento en inglés. Y dice que lo bueno de estas cosas es que gracias a esta película él ha estado ya 2 veces en España, una en Alemania y ha estado por todo Estados Unidos, pero sin pagar un duro. Y lo bueno de cuando te llevan a los sitios, te pagan el avión, es que llegas allí, lo ves de otra manera más relajada y disfrutas más y lo aprecias más. Que cuando pagas tú, vas allí, ¿no? O cuando haces turismo y dices, qué mona esta fuente, sí, pero no sé yo si está mona con lo que me ha costado. Fantastic. Is that what it is? The guy who wears glasses inside? Fantasma. Fantasma! Es que dice que se iba a poner las gafas, que qué pinte va a tener, digo, un poco fantasma, pero igual es una estrella. And what's... You're a star, you can do it. No one can do it. I'm just really tired. And then the hat, Fantasma. Yes. ¿Con cuántas cámaras rodaron? ¿Había más de una cámara rodando a la vez? Dos. ¿Dos? See, I got that. Good. I heard camera, and I'm like, it's gotta be. It's gotta be that. How many? ¿Cuántas? Yeah, I got that too, kind of. Yeah, Spanish. I took Spanish in high school. Yeah, 2 cameras rolling always. So even there's more footage. It was a shocking amount of footage. Shocking amount of footage. Aunque se rodea una cantidad ingente, 2 cámaras. Because at least if there's a script, you know as the director where you break that script down. You know what, if you're going to be in a medium, if it's going to be a 2-shot here, if I'm going to have the establishing shot, it's going to be a long lens, not this. It was like literally, like Jim had no idea like we did this as an experiment, and we actually shot a short of this about 2 years ago. It's about a 5-minute short, and Jim's wife, the director's wife, played my wife, and then she got pregnant. So she couldn't do it on the second one. So we did it, and he's like, it's actually kind of working. We'll make a full-length feature out of it. So, yeah. Sí, que realmente cuando tú tienes un guión lo que intentan hacer luego es como organizar las escenas o decidir con qué cámaras, con qué tipo de objetivos o lentes, ruedas, etcétera. Pero aquí realmente Jim no sabía muy bien a dónde iba y era un experimento. De hecho ellos hace 2 años, lo habían hecho ya, pero como un corto de 5 minutos y la mujer de la película la hacía la mujer de Jim, pero luego se quedó embarazada y no podía rodar. Así que, She was so pregnant when we shot it that they're very like hippie, and they were going to have the baby in the house that we were shooting at, and they were going to have it in like in a bed, yeah, but they had like a big inflatable tub. yeah. So the tub was already there. It was everything was ready. She was like literally I think a day late already, so we had to really get it done. So that's how pregnant she was. Estaba súper embarazada la mujer de Jim cuando estaban rodando la película y la rodaban en casa de Jim y esta era una chica. Y claro, que dice que son muy hippies, entonces eran los típicos que querían dar a luz en casa como una especie de bañera, habían puesto una inflable y que ellos estaban ahí rodando, veían ahí la bañera y ella ya se había pasado un día, ya salido hacía un día de cuentas, entonces estaban, esto hay que rodarlo ya o ya. En esta película te encuentras con tu doble finalmente, pero no es la primera vez que te has encontrado con tu doble, ya que en un capítulo de Buffy la cazavampiros te encontrabas con un doble que estaba interpretado por tu hermano Kelly Donovan, que también es actor. Y si en esta película lo ha interpretado él mismo o su hermano, que es gemelo. I'm hearing doble, which is she asking you about my twin? All right. Like somebody playing yourself. Us.
Eso por un lado, y la segunda sería un poco si haría como la chica como M, si encuentra una realidad alternativa en la que es más exitoso, que si se quedaría también ahí. ¿Cómo? ¿Perdona? Que si haría como al final la chica como M, que al final encuentra una realidad un poco alternativa donde tiene más éxito, que si también elegiría esa realidad. Okay. First is like here you bump into somebody playing like yourself, like your replacement picture. Mhm. And she's asking whether it was your brother, your twin brother, playing that, or it was yourself playing both roles. Aquí en esta. Sí, en esta era él, si interpretaba él los dos o si lo ha hecho con su Were you hermano. playing both roles yourself when you do as you and somebody being you? Yeah. Or Yeah, is it with your twin? Well, there was also an episode in Buffy where and people were like, well, that was your twin brother, right? And I said, yeah. They said, so which part did he play? He's like, was he the cool one or was he like the schlumpy one? And I'm like, I played both parts. I just had to change my clothes a lot. People they're like, oh, it's like, Kelly was always on Buffy. He was kind of, if ever there was a two shot or it was over the shoulder. But I played both parts, and people are like, what? I'm like, yeah. And then in Coherence, it was the time when we were tied up. That was the only time that Kelly. And when I came in to attack myself, I attacked Kelly. So when the camera was on me, it was me. So it's essentially whenever I was facing camera, the camera was on me. So I play myself a lot. Dice que sí que hace de sí mismo muchas veces, que en Buffy él hizo de bueno y de malo, que la gente flipaba cuando se lo explicaba, que en una y en otra decía, ¿eras tú las dos veces? Dice, sí, era yo, que solamente en alguna ocasión en las que realmente se tiene que confrontar aparece el otro, pero si no suele ser él mismo siempre. Should you find another reality that you like better than this reality? Would you go there, like the actress at the end of the movie? That's the second question. Okay, that's a really good question. Muy buena pregunta. Bravo. The only answer is, how can you tell it's a better reality in such a short sample size? So, I mean, let's say there was a girl that broke my heart and I really always wanted to be back with her, and in that reality, Nikki was with that girl, and she had really nice breasts. Yeah. Dice que, claro, ¿cómo puedes saber que es una realidad mejor en un espacio de tiempo tan corto, no? Dice que a lo mejor puede ocurrir una vez que alguien le partió el corazón y resulta que él quería volver con ella, y ahí, si en esa realidad Nikki estaba con ella, entonces sí quería volver, tenía un par de buenas razones. But she did hurt you in the past, so why are you going back there? Pero si te hizo daño en el pasado, ¿por qué volver, no? She has nice breasts. Did you have a question? Después de ver las 7 veces la película, ahora ya la entiendes del todo, porque la verdad no entenderías nada. Pero ahora ya la entiendes Now todo. that you've watched the film for seven times already, do you understand it now? Because when you were shooting it, it seems you understood nothing. I didn't. It's so funny because there was actually a part of the movie where I kind of break it down. I'm like, it's like, oh, so, and then I'm like, so there's a cat in a box, and he's both alive and he's dead. And I kind of break it down, and I told Jim, I said, listen, buddy, I've got no fucking clue what's going on here right now. I don't know about Schrodinger's cat, and from what I do know about it, it's bullshit. The cat's either alive or he's dead. There's no other realm of possibility to me. So I said, just write down, that's the only thing that I had to memorize. I said, write down exactly what you want me to say, because Nikki doesn't get it. So I get it now, I get it more. And the cool thing about it too is, as you see it more, because we didn't have to really worry about continuity in regards to how we were emotionally, because we were always different. Like every time we left, we don't really know how many times. You have to kind of assume that every time that we weren't on camera, there's a chance that we were outside. So that's why you can see it over and over and over again, just to kind of see how things just play out that way. Because by the end, it's such a clusterfuck of all these people who have gone outside that it's just like it's just crazy to me. I love the movie for that reason.
No, dice que sí, que ahora que lo he visto 7 veces, que hay una cosa que por fin ha entendido, que es lo del gato, el gato que está metido en la caja y que entonces está o vivo o muerto, pero está vivo y muerto a la vez. Entonces él llega a un momento que dice al director, a Jim, dice, mira tío, no tengo ni puta idea de lo que está ocurriendo con este gato, porque un gato o está vivo o está muerto, no hay otra opción, ¿no? Y entonces ahí le dice, mira, por favor, escríbeme lo que quieres exactamente que diga, es la única vez que lo tienen por escrito, porque yo no entiendo, o sea, Nicky no lo entiende. Y dice que realmente lo que ocurría en esta película es que ahora por fin entiende mejor lo que ocurría, pero que durante la película una cosa buena que les ocurría y es que no tenían que preocuparse por la continuidad, porque como entraban, salían, cuando no estaban en cámara es que habían salido fuera, entonces no tienen que preocuparse por esa continuidad, las cosas ocurrían como iban ocurriendo. Es como una especie de clúster, de mogollón de cosas, de gente entrando y saliendo, por eso le encanta. I've also decided that when I get home, I'm going to go see a dentist. Yes. Cuando vuelva a casa que vea al dentista, acaba de pensar. It's been like 4 years. I'm just going to go. Yes, sir. Y hace 4 años que no va, pero está. Yo quisiera saber si han tenido en el equipo alguna respuesta de algún físico especialista en multiversos sobre la posibilidad de que un cometa creara un campo magnético, no sé, que realmente hiciese posible esto, que en teoría creo que físicamente no contradice las leyes de la física. Excellent in physics, to know whether This is kind true. of a multi-universe possibility by the fact that a comet goes by the Earth is possible, because it seems it does not, que no contradice. This is not against the laws of Otra cosa es que sea posible tecnológicamente, pero no lo It contradice might que not be existan possible from a universos technical point paralelos, of view, con lo que se but sabe hoy. given what we have as a present knowledge, the fact that multi-universes exist might be true, Right. might be possible. The shit that we don't know could fill a book. You know, I mean, listen, do you think a small little amoeba a billion years ago thought that it was going to end up being a human being? Probably not, you know? To me, it's like, I just love, it's like people who say, and listen, I saw Ghost when I was a kid with my twin brother. So it was nice to kind of have that. It's like, Kelly, you saw that, right? And it was our grandparents. Like, they both died within like 2 weeks, and they came to my dad, to our house to kind of say bye to my dad. So that's the only I saw. I've never seen an alien. I've never, you know, but I would be ignorant to say that that stuff doesn't exist. So is this a possibility? Is it probable? No. Is it possible? Maybe. I still don't get it. Like I said, that cat's either alive or it's dead to me, you know? So I just, sometimes you just have to kind of just watch it and say, oh, that's kind of cool, you know? Not break it down too much. I mean, Christ almighty, is there a girl up there? Like, do vampires really exist? And is there a girl who can really kick their ass, you know? It's kind of, you just sit back and enjoy it sometimes. Did you say that your father and a ghost? Did you see a ghost? Yeah, And it's your grandparents dying and then they came back to say bye. They did. Get it? No? Okay. yeah. Estoy verificando que lo había entendido bien. Dice que, bueno, con todas las cosas que no sabemos, que podríamos llenar el megalibro, ¿no? Entonces, y que si tú te crees que o alguien habría pensado que una ameba iba a acabar siendo un ser humano miles de millones de años después, ¿no? Con lo cual no sabemos casi nada. Él dice que lo único que ha visto una vez es un fantasma, cuando murieron sus abuelos, que volvieron, que lo vieron él y su hermano, que volvieron a despedirse de sus padres. Pero aparte de eso, que no ha visto ningún alienígena, que no saben si existen o no, él no puede decir si existen o no existen, pero le parece que bueno, que es posible, que por qué no. Es como el tema del gato, ¿no? Que para él las alternativas son o está vivo o está muerto, que no veo otra cosa. Pero por otra parte, que hay muchas cosas que tú ves a veces y que te tienes que quedar en ¿eso es así? Pues qué guay, ¿no? Y no pararte a descomponerlo demasiado. El tema del vampiro, ¿no existen los vampiros o no? ¿Y una tía es capaz de cargarse a los vampiros y tal? ¿Quién sabe? I'm not having any more coffee today. Se va a quitar el café hoy. Pero nosotros nos lo creemos todos. Y yo esperaba ver varios Brandon aparecer por ahí. You're not the only one. Una decepción. Well, I mean, you know, there's two of me, so, you know. Como decía. And we have the same exact DNA. That shit's weird. I have an identical twin.
brother, and we have the same exact DNA. Okay. Dice que es un poco flipante, ¿no? Que tiene un hermano gemelo, de los que son It's idénticos, not fair. y que tiene exactamente el mismo ADN, y que no es justo. Not only do we have the same DNA, but about 10 years ago, I've had this reoccurring dream since I was a baby, since I started remembering my dreams. And it's about an elephant that's in a corner of a room, and the elephant's on. Incluso tienen el mismo sueño recurrente desde que tenía unos 10 años. Él soñaba siempre cuando era niño, desde que se acuerda, que estaba en una habitación donde en la esquina de la habitación había un elefante y él flota por encima de la madera del suelo y se ve de súper cerca la piel del elefante, ¿no? Se lo dijo a su hermano, que tú también flotas y ves la piel del elefante así de cerca, y que sí, lo mismo. Crazy. ¿Os habéis metido uno a otro en alguna...? I don't know what you're asking, but I love what you're asking. This is great. No sé qué dices, pero te va a venir. Sí, seguro que sí, que habéis hecho alguna putadita el uno al otro a cuenta de que tenéis el mismo ADN y todo eso. ¿Uno al otro? Sí, entre los dos hermanos. ¿Alguna trastada o algo? Given you share the same DNA, have you been sort of playing some bad tricks one on the other? I mean, listen, no, because the only trick that I can play in regards to the same DNA is I could frame my brother for a murder. You know what I mean? Like I can leave my DNA at a horrible crime, which actually happened in America. There are these identical twins, and one of them was a rapist, and basically every time he got caught, because he left his DNA. And they knew that it was this guy, or one of them, but he was never found guilty because he has a twin brother that was not raping, but is crazy. Que realmente no, que no se hacen ese tipo So de no. jugadas, que no. Que lo único que podría haber hecho, por ejemplo, no sé, es cometer un asesinato y como el ADN que queda es también el del hermano, ¿no? Cargarle con el mochuelo, pero que no. Sí que ocurrió un caso de estos en Estados Unidos, que había un par de gemelos idénticos que resulta que uno de ellos era un violador y aunque dejaba las huellas de su ADN en las mujeres, nunca le pudieron acusar porque sabían que había otro igual. Pero él no. Pero no. Bueno, si os parece, luego tenemos por delante una fantástica tarde de cine, donde, como os decía, habrá que elegir entre cortos, secret film, trama. Entonces, si os parece, para tomar fuerzas, vamos a desayunar ahí en el restaurante Florenta, que está cargado, está pagado, como decía mi madre, vamos a comer que está todo pagado, se va a ir la vitamina de los zumos y bueno, vamos a tomar fuerzas para la tarde. Y mañana, a las 10 de la mañana también podemos ver aquí On Air, que será la película que estrene luego el domingo a las 5:30 para el espectador, la sección oficial. Estará con todos uno de los directores, Carsten Baut, y algún actor sorpresa también. Así que nos vemos a la tarde y mañana. Thank you, guys. This is my last one. It's one wicked round.